day. So over to Venkat sir for opening remarks. Thank you so much. Mr. Venkat, உங்களோட company பத்தியும் how long you have been doing this and your nature of profession இத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க வெங்கட். Right, sir. Thank you so much, Raghu sir, Ganeshan sir, for the wonderful introduction on this FB Live, despite your busy schedule. Okay, so I started my career indirectly as a process consultant in 92. So I started working and company ஆரம்பிச்சது 2014ல. I started on February 1st actually. Now 6 years of journey. So my goal, see what I do is I help the organization to set up a process and systems. People வந்து எப்பவுமே ப்ராசஸ்க்கும் சிஸ்டம்ஸ்க்கும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. இன் சிம்பிள் டேர்ம் ப்ராசஸ்னா வாட் டு டூ, சிஸ்டம்ஸ்னா ஹவு டு டூ, இதுதான். ஸோ ப்ராசஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், சிஸ்டம்ஸ் வந்து எப்படி பண்ண போறோம், இதுதான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் என்னோட நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து helping the micro medium small companies, the startup companies, help them to have a basic style of working, the structure of working, so that அவங்க பிசினஸ் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா அடுத்த லெவலுக்கு ஈஸியா எடுத்துட்டு போங்க. இதுதான் வந்து என்னோட விஷயம். ஓகே சார், இப்போ நீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருந்தீங்க வெங்கட்? சார் நான் வந்து I worked in various companies, shipping companyல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்றதே ஒரு பெரிய விஷயம். ஏன்னா சோ இந்த மாதிரி ஒரு it's a new field, yeah, it's a very niche thing and people always go for a comfort area, but this is a different area and you are really helping a lot of business owners. So நீங்க எப்படி இந்த மாதிரி ஐடியா உங்களுக்கு தோணுச்சு? நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் கன்சல்டிங்ல இருக்கும்போது சார், நான் எப்போ கஸ்டமர் அப்ரோச் பண்ணும்போது அவங்க வந்து மேஜரா வந்து எய்தர் தே ஆப்ரேட் ஃப்ரம் தேர் மைண்ட், ஸ்ட்ரக்சர்டா ஆர்கனைஸ்டா இருக்காது. ஆர்கனைசேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் ட்ரிவன் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ சார் எக்ஸ், இப்போ நீங்க உதாரணமா உங்களோட பேமெண்ட் ரிலீஸ் பண்ற பாலிசி எப்படி, ப்ராசஸ் எப்படின்னு கேட்டா, சார் நீங்க அவரை கேட்கணும், அவர் வந்து எங்க அப்பா காலத்துல இருந்து இருக்காரு, ஸோ அவருக்கு தான் தெரியும் அப்படின்னு கை காமிப்பாங்க. அவர் 2 நாள் லீவ்னா ஒர்க்கே நடக்காது, எந்த பேமெண்ட்டுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஐ தாட் ஓகே தேர் இஸ் அ கேப். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செல்லிங் த சாஃப்ட்வேர், ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து தே நீட் அ ப்ராசஸ் ஸோ தட் அவங்க சாஃப்ட்வேர்ல தே கேன் டேக் பெட்டர் அவுட்புட் ஃப்ரம் த சிஸ்டம். ஸோ இப்போ இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் இல்லாதனால அவங்க என்ன சேலஞ்ச் ஃபேஸ் பண்றாங்கன்னா, சாஃப்ட்வேர் வெறும் டைப்ரைட்டராவோ இல்லைன்னா வெறும் பிஓ ரிலீஸ் பண்றதுக்காவோ இல்லைன்னா வெறும் வந்து ஏதோ ஒன்று பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்காக மட்டும் பண்றாங்க. லேக்ஸஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி, க்ரோர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி. ஐ தாட் அங்க ஒரு கேப் இருக்கு அந்த ஸ்மால் மீடியம் கம்பெனிஸ்க்கு, அதை நம்ம ஏன் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஐடியால தான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை ஓன் கம்பெனி அண்ட் ஹெல்பிங் த பீப்புள் டு எஜுகேட் அபவுட் வை ப்ராசஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் ரிக்வயர்ட் ஃபார் அன் ஆர்கனைசேஷன். கிரேட் சார். இப்போ சார் இந்த பிசினஸ் ப்ராசஸ் கன்சல்டிங் இப்பதான் சொன்னீங்க, கொஞ்சம் டீடைலா சொல்லுங்க. வாட் இஸ் தட் பிசினஸ் ப்ராசஸ் கன்சல்டிங்னா என்ன சொல்லுங்க? And how it started 1992 அந்த ரெஃபரன்ஸ் சொன்னீங்க இல்லையா, அது எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சுனா அதையும் சேர்த்து சொல்லுங்க. Basically I started my career in a photo studio sir actually. So 92ல வந்து நான் வர்க் பண்ண போட்டோ ஸ்டுடியோல எப்படின்னா, அது ரொம்ப பிரைம் பிளேஸ்ல இருக்கும். people used to come go, அதாவது வந்து it is between railway station and bus stand. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அங்கே வந்து இறங்கிட்டு அவங்க வெஹிக்கிளை பார்க் பண்ணிட்டு போகும்போது பிரிண்டிங் கொடுத்துட்டு ஆஃபீஸ் போயிடுவாங்க ட்ரெயினில். ஈவினிங் வரும்போது கலெக்ட் பண்ணிட்டு போவாங்க, அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. பட் அப்படி கலெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, நான் எங்கே போனாலும் சும்மா இருக்க மாட்டேன், ஏதாவது டேட்டாஸ் எடுத்து பார்க்கறது ஏதாவது பண்ண பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து நியூ கஸ்டமர்ஸ் தான் வராங்களே தவிர எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ்லேருந்து பிஸ்னஸே வரல அவங்களுக்கு. ஸோ என்னன்னு பார்க்கும்பொழுது அந்த ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோ வாஸ் மேனேஜிங் பை 1 person. இந்த ஓனர் தான் ரன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. So unknowingly I help them to set up TAT ஒரு ப்ராசஸ். TATங்கிறது வந்து டர்ன் அரவுண்ட் டைம். ஓகே, ஸோ இப்போ நாளைக்கு நான் 3 மணிக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, நான் 4 மணிக்கு 3 மணிக்கு கொடுக்கறதுக்கு இன்னைக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணும் காலையில. ஸோ அவங்க வந்து போட்டோ எடுப்பாங்க, அவங்க நம்பர் இப்போதான் டிஜிட்டல், அப்பெல்லாம் வந்து நம்பர் சொல்லுவாங்க, ரிசிப்ட் நம்பர் சொல்லுவாங்க, அந்த கவர்ல போட்டு நெகட்டிவ் வச்சிருப்பாங்க, அவங்க எடுத்து பிரிண்ட் போட்டு தரணும். ஸோ இன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் த டே நான் வீட்டுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா, அங்கே முடிச்சுட்டு வரும்போது ஒரு 8 மணிக்கு நாளைக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு எடுத்து வச்சிருவேன். அடுத்த நாள் காலைல போய் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு எந்தெந்த டைம் டெலிவரின்னு பிளான் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். தென் வி ஸ்டார்டட் சீயிங் லாட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் கமிங் அண்ட் தே மேட் அ கமெண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, இப்போ பரவாயில்ல சொன்ன டைமுக்கு கொடுக்குறீங்க. தென் ஐ ரியலைஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் TAT ஃபார் தட். ஸோ இன்டைரக்ட்லி இப்படிதான் வந்து எனக்கு அங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆக்சுவலி. அன்னோன்லி ஸ்டார்ட் பண்ணி நவ் இட் இஸ் கண்டினியூ. நீங்க எப்படி சார் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆபரேஷன்ஸ்லாம் டெவலப் பண்றீங்க? இப்போ ஏன்னா ஒரு யூ வில் பி ஹேவிங் டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கிளைண்ட்ஸ், ஓகேவா? மேபி ட்ரேடர்ஸ், மேபி சர்வீஸ் ஓரியன்டட், மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ ஹவு டு யூ ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் தி ஆபரேஷன் சார்? ஏன்னா இட் இஸ்
மைண்ட் பாக்லிங். ஒருத்தருக்கும் ஒரு மேட்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி யூ ஹேவ் டெவலப்ட். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி யூ கான்ட் அடாப்ட் ஃபார் எவ்ரிவன். ஸோ ஹவு டு யூ டூ தட்? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஸ்டடி பண்ணி அப்புறம் பண்றீங்களா எப்படி? வாட் இஸ் யுவர் சார்? நீங்க இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக்கே இல்ல சார். ஒரு கம்பெனிக்கு இன்னொரு கம்பெனிக்கு சேம் பிசினஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கே ப்ராசஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கும் சார். ட்ரேடிங்ல இருக்காங்க வச்சுக்கோங்களா, இவங்க ஒரு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்க ஒரு ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இவங்களோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும், அவங்களோட ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ப்ராசஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கும். இவங்க பேமெண்ட் ப்ராசஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கும், அவங்க பேமெண்ட் ப்ராசஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கும். அன்டில் அதர்வைஸ் அவங்க கூட உட்காந்து கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஷேப்ல கொண்டு வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டா மட்டும்தான் we get a clarity on how they are managing their business operationsங்கிறது தெரிய வரும். ஸோ ஓவராலா நெட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி ஓகே பிசினஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே சேல்ஸ்னா இப்படிதான் அப்படின்னு எடுத்து போடவே முடியாது. அது போட்டாலும் அது வந்து அல்டிமேட்லி அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இடிக்கும். ஸோ நம்ம உட்காந்து ஃப்ரெஷ்ஷா எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா கஸ்டமர் கூட உட்காந்து அவங்கள்ட்ட புரிஞ்சுட்டு இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படிதான் பண்ணணும், இது டைம், இது இப்படி டைம் எடுக்கும், இது அப்படி டைம் எடுக்கும், இந்த டிசிப்ளின் நம்ம கொண்டு வரணுங்கிறத we do it. ஸோ ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலும் அவங்க கூட உட்காந்து அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டோட புரிஞ்சு தேவைப்பட்டா எங்கல இருந்து எங்க சைட்ல இருந்து அடிஷனல் கன்சல்டன்ட் போட்டு அந்த சப்ஜெக்ட். இப்ப மேனுஃபேக்சரிங் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய நமக்கு லீன் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் இருக்காரு, ஆனந்த் பழனியப்பன் இருக்காரு, அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பிகாஸ் தே ஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் டூயிங் ப்ரொவைடிங் த சர்வீஸ் தேர். ஸோ அண்டர் நம்ம ஓவராலா புரிஞ்சுட்டு then we bring the specialist to take care of it. So அந்த மாதிரி we do it. So you work along with the specialist, அப்புறம் you strategies சார்? ஆமா சார், அப்படிதான் நாங்க பண்ணுவோம் சார். இப்போ ரீசெண்டா உங்க இன்ட்ரஸ்டிங் அண்ட் பிராக்டிகல் சொல்யூஷன் என்ன சார்? எதனா ஒரு ஓகே. சோ because of your process ஏதாவது சக்சஸ் ஸ்டோரி? ஆமா சார் நாங்க வந்து ஒரு 6 மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரர் கூட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் சார். ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அது வந்து ஒரு வெட்டிங் ஆக்சசரிஸ் மேனுஃபேக்சரர், வெட்டிங் பண்ற ஆக்சசரிஸ் பண்ற மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்ச போது தே ஆஸ்க்ட் ஃபார், ஸோ நான் வந்து ஒரு ப்ராசஸா பார்க்கும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேல்ஸ் வந்து அந்த லீட்ஸ் என்கொயரிஸ் வரது ட்ராக்கிங் சிஸ்டமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ எல்லாமே என்ன பண்ணாங்கன்னா வாட்ஸ்அப் பிசினஸ்ல அந்த லேபிள் போட்டு வச்சிருந்தாங்க. அவங்க பேமெண்ட் அந்த லேபிள். நான் கேட்டேன், நீங்க வந்து எவ்வளோ இப்படி பண்றீங்க, வாட் இஸ் த leads you are getting it from these stores? So that person said, I know, I have no clue. So what I told them is, let's create a tracking sheet, let's monitor it for 2 months, let's see what comes out. So incidentally after the 2 months it is due for renewal. That one of the source, like Just Dial, India Mart, so it is due for renewal. Then the person was asking me, sir, do we have to go ahead with that? So let's review the data. So we started reviewing the data and see that in the last 3 months for a particular service that person got a less enquiry. Okay, though that person has subscribed for a premium vendorship for that. So we had started analyzing where it could went wrong. It could be the problem with the person who handled that enquiry. That person is only handling that enquiry, so there is no issue. Then we were talking is that is we are working on different pros and cons, and finally just I had a thought. I have asked that person, how do I search for your product in a layman perspective? I don't know, so tell me, how do I that person has given me 5-6 keywords and I've searched in India Mart. It didn't work out. So we went back and we have checked the keywords. Everything was too technical, people doesn't understand. So with that data, so we have created she updated the keywords in that India Mart system, and now the inquiries started flowing. See, that's the success of a process. We can monitor it on what is happening and we can take it. Many people miss out to monitor this. Monitoring is very key. Monitoring how many leads are coming, how many is getting converted, whether we are handling it. See, we need to qualify the leads actually. See, leads it's not a sure business. Okay, இது work out ஆகும், இது work out ஆகாது, இது இப்போ work out ஆகாது, and the qualification is very done. See, many people, especially the small medium industry, how they are operating is, okay, when they get a lead, okay, if it is working out, then they will record. If it is not working out, they don't even bother. So what happened is, that case you will not, at the end of certain period, if you see, you can see only converted leads. Non-converted lead is also very key. Probably you can build a database and you can use it for a later marketing, on educating, sending mails on what are the new launches you have and what are the either in WhatsApp or mail, so that people can get updated. We don't know, there is a possibility of getting back the business again.
The study, Very true. how the client was benefited, Venkat? Okay, so the person, they said only they got only few referrals, right? So they started getting more than 25 leads in a week, right? Out of which 75 was converted into business. Oh. So they started monitoring it, what is happening, every lead, now they started monitoring it. They are making sure that they are qualifying it, whether this is a good lead, bad lead. And end of a week, they are analyzing it and taking a call according. And they've also created a WhatsApp posting, broadcasting, and mailing, so that if there is a new update from their end, they are pushing it to the client so that they get a reference. Similarly, they got reference from US also. Wow. என்ன ப்ராடக்ட் சொல்லுது? அது வெட்டிங் ஆக்சஸரி மேனுஃபேக்சர். Great. Anything? Yeah, sir. Yes, sir. Yes. இல்ல you can proceed to the next question கேட்கலாமா அப்போ? Like okay. Sir, there are various types of clients. How do you give them consulting? ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் ஒரு டிஃபரெண்ட். நான் இப்போ ஆல்ரெடி கேட்ட கேள்விதான். ஏன்னா உங்ககிட்ட சார்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் இருக்காங்க, ஏன்னா அவங்க ப்ராசஸும் பண்ணணும்னு நீங்க யூ ஹவ் டன் எ வண்டர்ஃபுல் ஜாப். அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங், ட்ரேடர். ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி யூ வில் கெட் தி ஹெல்ப் ஆஃப் சம் கன்சல்டன்ட் ஒன்லி, ஐ நோ தட். பட் ஹவு டு யூ, ஏன்னா அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்றதுன்றதே ஒரு டிஃபரெண்ட் மைண்ட் பாக்லிங் திங். So how you are able to do it, Mr. Sir, first and do you work only manually or you have any software to automation? ஏன்னா நிறைய automation process set பண்ணனும்னா automation தேவைப்படலாம். So how do you operate? No, just to share it with you, I'm a Microsoft certified office specialist for Excel. Okay, I'm specialist in using Excel systems. I'm working with Excel for last எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 18+ years work பண்ணிட்டு இருக்கேன் எக்ஸலோட. Super, very good. ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து இல்ல 97ல ஆரம்பிச்சாங்க, ஆனா அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு. So and the system internally will start creating the structures actually. So எப்படி பண்ணனும், ஏது பண்ணனும். So people ட்ட பேசும்போது first I understand their mindset, whether just they want to curious to know how this process can help, or is there a serious people are really interested to grow their business to the next level by setting up process and systems. அதை பொறுத்து தான் என்னோட அப்ரோச் இருக்கும். Okay, and once if I'm talking with people who are really interested and in the different sector, who especially trading, manufacturing, la pathina people are moving, and service industry is also coming up now. So service industry also, they are focusing on setting up process and systems. And so அவங்க கிட்ட முதல்ல உட்கார்ந்து புரிய வைக்கணும், இது எப்படி ஒர்க் ஆகும், எப்படி. ஏன்னா process is a journey, it's not a destination. இன்னைக்கு ரெடி பண்ணி நாளைக்கு காலைல முடியறது கிடையாது. இப்போ உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கார் ஓட்ட ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா there is no seat belt concept. ஓகே, அதுக்கப்புறம் process maturity ஆட்டு seat belt போட ஆரம்பிச்சோம். ஓகே, அப்புறம் கார்ல வந்து பவர் பிரேக்ஸ் கிடையாது, இப்போ பவர் பிரேக்ஸோட வருது. இப்போ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லேட்டஸ்ட் ப்ராசஸ் அப்கிரேட் வந்து என்னன்னா, நீங்க கார் ஓட்டும் போது நாஸ் போட்டு தான் ஓட்டணும். Okay, so this is the upgrade. So it's not a destination, it's a journey, it's keep on upgrading. So we have to educate this to the people whom we are meeting, irrespective of the industry. Okay, and we have to prepare them, ensure that process and systems will take its own time depending upon the support and cooperation being given by the person, so that we can implement smoothly and successfully. See, that's how it works actually. Okay, so இப்போ ஒரு ஆடிட்டிங் ஃபார்முக்கு நாங்க வந்து ஒரே மாசத்துல பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இன்னும் சில ஆடிட்டிங் ஃபார்முக்கு it took 8 months for us. Okay, it depends on the support and so same industry இருந்தாலும் அந்த difficulties வந்து work பண்ற members and cooperation of the staffs and everything, it depends upon so many factors. Exactly, because copy paste will not work here. Exactly. Okay, so system இருக்கும், நீங்க ஒரு process வச்சிருப்பீங்க, அங்க implement பண்ணும்போது அந்த challenges வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். Okay, பயங்கர ஒரு expectations நிறைய ஆகும் actually. Okay, so how much you would have saved ஒரு process ஒரு firmல நீங்க பண்ணிருக்கீங்கன்னா, for example the cards industry சொன்னீங்க இல்லையா, wedding cards, how much they would have monetary wise they would have benefited by so setting எனக்கு the process? தெரிஞ்ச approximately வந்து ஒரு 10 to 11 lakhs they got. Okay, this is for the current financial year. The implement பண்ணாங்கன்னா it will keep on increasing. Obviously, because see, they failed to monitor it. Exactly. Okay, the moment you start monitoring it, you don't know. When see, I worked for one box manufacturer some time back. So that person is not regularly check the just dial, and
we got engaged with them. Then we started reviewing the calls we got from the Just Dial. So interestingly, we found there is a requirement for box designing and manufacturing. So we told him, take the lead and move it. So you know what is the business conversion out of that one single lead? It is 6.8 lakhs. Awesome. Okay, so this is how it happened. So that monitoring is very key, follow-up is very key, review is very key. That's the success. No, it's not a rocket science. It's always the basic discipline we follow. Putting everything together. 1 minute. உங்களுக்கும் lean manufacturing க்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? Sir, lean manufacturing, சார் நான் வந்து எப்படின்னா சார், ஒரு வந்து ஓவரால் ஹை லெவல் ப்ராசஸ் செட் பண்றது, மார்க்கெட்டிங் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும். லீன் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஸ்பெசிபிக். இப்போ மேனுஃபேக்சரிங்ல வேஸ்டேஜ் எப்படி பண்ணக்கூடாது, இது எப்படி ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்றது. ஓகே, தேர் இஸ் a specific subject for it. Okay, so you have to take that approach. There are it is binded with the mathematical calculations. Okay, நம்ம அது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம், வேஸ்டேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம், ப்ரொடக்ஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம், ரா மெட்டீரியல் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம், இது போட்டா இவ்வளவு மேன்-ஹவர் போட்டா என்ன அவுட்புட். there are softwares, you know, there are softwares like free mind, there are some softwares I forgot. So that software will help you to do that mathematical equations to achieve your result. Okay, so how to reduce the operational cost. Okay, so that goes into a specific subject. அந்த மாதிரி. இப்போ end to end processனா நீங்க எது வரைக்கும் நீங்க கவர் பண்ணீங்க உங்க ஸ்கோப் as a business processing அப்படின்னு பண்ணனும்னா நீங்க actually பாத்தீங்கன்னா, see, we take care of everything is under one umbrella, like, you know, sales or marketing, you know, purchase, procurement, inventory, and your trading activity, CRM activity, everything. But depending upon the in the complexity on the requirement, we bring the external consultant so that they can take care of it very well. So we want to give always best to the customer. So depending upon the what do you call, and the implication, we bring the experts to take care of it. Wonderful. Generally, overall, we'll take care of all the process. Sir, you know, see, it's already you are told, but the kind of industry needs this process and system, sir? Sir, every industry needs, even personally also we need this process and system, sir. It is not, you know, industry or nothing. So imagine, sir, you don't have an habit of getting up early in the morning, okay, and every day you wake up at your convenience. What will happen? Your body will not tune to some biological setting at all. Right. So if you have an habit of getting up at 5 o'clock, no matter at what time you go to bed, you'll get up at 5 o'clock. That's my habit. I get up at 5:30. Okay, because that's my practice from my childhood days. Even 12 o'clock I go bed, I will get up at 5:30. See, that's the process is defined. And you know, after, as soon as you get up, you know, you pray, something like that, and you brush, you complete your morning routines. All these are process. No, see, only thing is it is not documented. But otherwise, you follow that system. Otherwise, every Wednesday, Thursday, or Saturday, or first week. So we are programmed to attend some programs, meetings, training. So you cannot skip it. See, that's the system is designed, inbuilt, programmed, right from our child. Similarly, every industry need a process. No one can run the business without the process. Life illa அப்படின்றீங்க process இல்லாம. சான்ஸே கிடையாது. No way it is possible. But அது business owners க்கு நிறைய பேருக்கு புரியலையே சார். அதனால தான் they are getting it. Eventually they will get to know, sir. See, eventually learning a very hard lesson after spending investment. And if you project the அதுக்கு தான் invest cost point of view கேட்டேன் சார், how much you are able to save the cost. So in the process so it depends, sir. ஒரு சில கஸ்டமருக்கு we help them to save almost 60 lakhs. Okay, yeah, by monitoring it, because அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா இன்வென்டரி ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருந்துச்சு. எப்படின்னா, நாளைக்கு அந்த கஸ்டமருக்கு ப்ராடக்ட் டெலிவர் பண்ணணும்னா பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட வந்து இன்னைக்கு வந்து பிஓ வச்சு சைன் கேட்பாங்க. சார், இந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்கலன்னா கஸ்டமருக்கு நாளைக்கு டெலிவர் பண்ண முடியாதுன்னு. ஸோ லாஸ்ட் மினிட் பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த ப்ராடக்ட் இருக்கும் அவங்க. Okay, தேவையில்லாம that is dead stock. So we started implementing the inventory, and you know, from the screw to that big item, we know at any given, still now we know what is the stock available. All has been done with a simple Excel tracking system. I told them, when you go for a software, you can ask the people, see, this is what you want, so that's easy for them to replicate the exact process into their system. If we can do it easily in Excel, why not in the softwares?
easy. Correct. Absolutely correct. Oh, great, sir. Sir, and the business process re-engineering, அப்படின்னா என்னது? How it is working? சார் ஓகே, ப்ராசஸ் ரீஇன்ஜினியரிங் எந்த மாதிரி கம்பெனிக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா, முதல்ல first of all, what is business re-engineering, sir? கொஞ்சம் என்ன? அதான் சார், Again, another complicated terminology. பயங்கர காம்ப்ளிகேட்டட் சார். ஆக்சுவலா என்ன ரீஇன்ஜினியரிங்னா என்னன்னா, ரொம்ப சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, தே வில் ஹேவ் ப்ராசஸ் சார், பட் they will have something on the document, but their working methodology will be different. Actually பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஆனா டாக்குமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, so இப்போ இதை எப்படி அட்ரஸ் பண்றதுன்னா, we need to sit with each and every people, understand, and we'll have to completely do a re-engineering of the process. ஓகே, இது இப்படி பண்றோம், இது தப்பு, இப்படிதான் பண்ணணும், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே சார், நீங்களும் அது பண்றீங்களா? yeah sir, yeah, anything in the process we do. No, re-engineering and business processing both you do, no? Yeah sir, yes we do it. Setting up process, re-engineering also we do. ஏன்னா எல்லா கிளையண்ட்டுக்கு செட்டிங் அப் தேவைப்படாது, எல்லா கிளையண்ட்டுக்கு re-engineering தேவைப்படாது. It depends on the requirement. So that we do. Okay. So re-engineering na not the process, that is இப்போ manufacturing க்கு எதனா பண்ற மாதிரி இல்ல, even for service also you have re-engineering. ஆமா சார், இப்போ உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். டாக்குமெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா they will have the payment should be approved in 3 levels னு போட்டுருப்பாங்க. ஆனா சாஃப்ட்வேர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு அப்ரூவல் பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, இவங்க 2 அப்ரூவல் அங்க முடிச்சிட்டு 3வது அப்ரூவல் சிஸ்டம்ல போட்டு முடிச்சிருவாங்க, எடுத்துருவாங்க. So if there is a possibility of either changing it to single approval, or we can bring in the discipline of having 3 approvals. See, that's called, it has to be hand in hand. So இல்லன்னு வெச்சீங்களா, ஒன்னு இப்படி இருக்கும், ஒன்னு இப்படி இருக்கும், ஒண்ணுமே மேட்சே பண்ண முடியாது உங்களால. Okay. சார், இப்போ நான் as a client, நீங்க அவங்களுக்கு how do you give a document, இல்லாட்டி you train them on, because இந்த 5 yearsல நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த ஜப்பான் மெத்தட். சோ அந்த மாதிரி Kaizen. So how do you இப்போ sir, we give a simple document sir. We believe more than documentation, action is very key. Okay, so anyone can give documentation, but our implementation is more important. Implementation is very key. Okay, so நாங்க வந்து we do an hand holding. நாங்க டாக்குமெண்ட் கொடுத்து கூட we'll sat with them, so we'll sit with them, help them to இது எப்படி பண்ணணும், and sometimes we do entry on behalf of them. We'll show them this is how you have to do entry, and this is how the report will come. So we do an hand holding also, ensure they get accustomed to that process, so that once that is done, obviously okay, there is no need for documentation, but documentation will keep upgrading. So that is the separate activity we do. So though we need a documentation for new employee orientation, everything, but still action is more important. Sir, ஒரு கம்பெனிக்கு what is the time frame, sir? Any business நீங்க அந்த processing சொல்றீங்க இல்லையா, how long நீங்க இது வரைக்கும் எடுத்துருக்கீங்க சார் உங்க லைஃப்? Sir, there are companies which I completed in 2 months time. Okay. There are companies which took 6 months time. There are companies which took 1 year time. Okay. So depending upon again the complexity, support, cooperation from the people, it differs from people to people. As I told you, it is not like I'm giving 500 pages, go through it, this person nothing to it. I have to sit with them, make them to work, and see whether they understood, and go to next person. This is applicable for the MD also. You should also understand. Sometimes they'll say we'll create a process. Okay, there should be a 2 approval, without which basis this value. But sometimes depending upon the business need, urgency, will say approval we'll sign the check, we'll close it முடிச்சிடுவாங்க. So அதுல தான் பெரிய இஷ்யூவே வரும். Then we'll have to, so we have to educate. So education will take time. They have to make them, see, transformation will take little more time. So somewhere between 2 months to 6 months is a good time. So அதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு நாள் நீங்க வந்து அந்த அக்கவுண்டபிலிட்டி செக் பண்ணுவீங்க, அந்த கரெக்ட்டா process ஃபாலோ பண்றாங்களா? நாங்க கிரியேட் பண்ற process எப்படின்னா no dependency process தான். மீனிங் no dependency, எங்க மேல எந்த டிபெண்டன்சியுமே இருக்காது. Okay, so once we give them, we'll tell them this is how you have to do it. But some customers என்ன பண்றாங்கன்னா, அதுக்கு அப்புறம் they engages for 3 months or 6 months support period, so that every week check பண்ணிட்டு we have to send the report to the management or the respective HOD, so that they can monitor it and see why it is happening, whether the process is done properly, followed அப்படிங்கிறது. அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஏதாவது கேப் வரும்போது we as a gesture and a relationship என்ன பண்ணுவோம்னா, we help them to fine tune the system, ensure okay this is how it has to be done. Okay. Sir, usually the employees will be against this kind of
கன்சல்டேஷன் ஆர் பிசினஸ் ப்ராசஸ். ஏன்னா நீங்க ஃபுல்லா ஒரு சிஸ்டம், அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு மைண்ட் செட்டோட அங்க உட்காந்துருப்பாங்க. நீங்க வந்து நம்ம in a good faith only we are going to do, we are going to change the whole business. இப்போ பண்ணிருக்கிறதுனா இன்னும் பெட்டரா பண்றதுக்கு தான் நீங்களே இருக்கீங்க, புரியுதா? தட் இஸ் வை. பட் லாட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் they will not like this. இல்லையா? அதுக்கு நீங்க how you are able to manage that, sir? Sir, actually பாத்தீங்கன்னா, if I'm correct, when the online banking system has implemented, okay, people, there was talks around, okay, many employees going to lose their job, all these things, but I see nothing has happened, and people are accustomed to the system. It is only facilitated them to make their job very easily and support. See, only thing is we'll have to bring them to the comfort level. We have to make them understand how system can grow their business to the next level. I mean, their leadership quality, enhancement, technical knowledge, everything. In the awareness, in the ஒரு புரிய வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, obviously they can go to adopt the system. Okay, எல்லாரும் பண்ணுவாங்களான்னு கிடையாது, ஒரு 10ல 2 விக்கெட் விழும், but we can't do anything about it. That's not. அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்ல சார், ஒரு நிறைய இருக்கு சார். ஏன்னா இந்த மாதிரி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது is not that easy. See, the employees, you should have a team work, because உங்க டீமும் should be working in collusion with these fellow the other employees. ஏன்னா அவங்க outsiders, நீங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ற ஆளு. So there is going to be a real tough task for you to implement this. அது நீங்க உங்களுக்கு ஒரு சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, first நாங்க வந்து we create a rapport with the employees. That is very key. Rather than telling them follow this, we give them a personal touch first. Okay, once they come, once we get into their level and they are feeling comfortable, then we'll talk about என்ன பண்ணலாம், எப்படி பண்ணா நல்லா இருக்கும். இது we have done it for one client actually. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 8th 9th 10th படிச்சவங்க தான். They were so resistant. So என்ன பண்ணோம்னா, we started doing employee engagement activity. பேசுறது, ஒரு மாதிரி டெக்னிக்கலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, பேசுறது கூட அவங்க கூட வாரத்துக்கு ஒரு தடவை, 10 நாளைக்கு ஒரு தடவை, ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை மீட் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய வச்சு they started using the system very well now, and that's a success now. Completely it is automated. So அந்த ஒரு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து அவங்க லெவலுக்கு ஏறி புரிய வச்சு, it's all about making them to understand and realize. அவ்வளவுதான். So it's not like bossy. So we have to be help them to be a motivator, mentor, coordinator, and a true leader, so that we'll make them to understand என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும், பர்சனல் பெனிஃபிட் என்ன கிடைக்கும், அஃபிஷியலா என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத புரிய வச்சுட்டோம்னாலே people can adopt. இல்ல 1-2 விக்கெட் விழும், that's okay, we can't do anything about it. Okay, I think Raghu sir, நீங்க உங்க கம்பெனில you implemented the same thing using Venkat sir. So you can share some insights on how it took. See, after Mr. AVMR, that is நம்ம வெங்கட் வந்த அப்புறம் we have changed. See, நாங்க வந்து யூசுவலா சார்ட் அக்கவுண்டன்ட் ஆஃபீஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியும், பில்லிங்கே போட மாட்டாங்க. Only because of Mr. Venkat's efforts, now everything we are documenting. ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுத்தாரு, வெரி ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர், that is good day. அதை வச்சு we had 20 to 30 employees. So இப்போ எல்லாருமே we are only talking through that. Sarda, he has done that very well, and we are able to do it in a very professional manner now, only because of Mr. Venkat's team. So he, as he said, he's not documenting his first part, but he's hand holding even till now. He's been with us for and he'll be asking us whether we are doing as per his advice. ஏன்னா அந்த மாதிரி அட்வைஸ் பண்றதுனால தான் இப்போ வந்து எங்க firmல வந்து we are able to get revenue. That is more important. No, see, even after இது வந்து நாங்க அந்த இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாதான் நாங்க வந்து அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு he was sitting on our head to tell that this is a very good way of doing things. ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு நாங்க பில்லே போடல. So we have lost a very big income, and after Mr. Venkat's coming into our office, we are still having a very good understanding with Venkat, and we are able to do a lot of things, and still he is giving us a very good support. Thank you, Mr. Venkat. Sir, that is mutual, sir. Actually, without your team cooperation, it would have not happened, sir. No, that's why I asked. What kind of pressure I put on all your partners, I know personally. Meaning, you know, you have given the reason is that we have live example who has implemented, and Venkat is helping people.
So in the business people watch பண்றவங்க எல்லாருக்கும் சொல்றது வந்து in personal life also you should have process so that you're not mixing business and personal life together. That is the biggest process கொண்டு வரணும் எல்லாரும். அது me and Raghu sir used to point out in most of the sessions every now and then. எல்லா வீடியோஸ்லயும் கண்டிப்பா ஒரு பாயிண்ட் வந்துரும். ஸோ நீங்க பிசினஸ்ல இன்னும் செட் பண்றதுனால வாட் ஐ சே இஸ் லைக் வி focus on wealth creation using business அப்படின்ற பாயிண்ட்ல சிம்பிளி இம்ப்ளிமெண்டிங் அ ஸ்மால் ப்ராசஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி சேவிங் 6 lakhs or 60 lakhs in a year that adds up in the next 3 years 5 years it can be in crores, running in crores. Absolutely correct. So அப்படின்னும் போது the work what you are doing is huge and people needs to know that they need to implement the process. அப்பதான் அந்த crores-ன்றத யோசிச்சே பார்க்க முடியும். அது இல்லாம in a daily rat race மாதிரி just like what Robert Kiyosaki says, don't be in the rat race. அந்த இதுல தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. So thank you so much for what you're doing. Ganesan சொன்ன மாதிரி see any business owner should have a very good what is that நீங்களே எல்லாம் பண்ண முடியும்ன்றது it's not so easy. For everything there is an expert. So அந்த எக்ஸ்பர்ட்டை நீங்க வச்சு பண்ணாதான் you will have a correct ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருந்து நீங்க பண்ணாதான் the business will be very good. So as myself and Ganesan used to tell, for everything there is an expert, and we have a very good expert, Mr. Venkat. அவர் வந்து டெஃபினட்டா லாட் ஆஃப் ஏன்னா என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸே எனக்கு தெரியும். பிகாஸ் ஆஃப் ஹேவிங் a connection with Mr. Venkat, our firm's income has definitely improved in a very large manner. Because அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பார்த்தோன்னா நாங்கள் பில்லிங்கே பண்ண மாட்டோம், ஒழுங்காவே பில்லிங் பண்ண மாட்டோம். அப்புறம் வந்து வேலை வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி they will do their own work without any supervision from our end. So இப்போ வந்து எல்லாமே நாங்க வந்து our good day ஒரு software it is also not costly at all. That is what I want to tell you. ஏன்னா அந்த good day and softwareல வந்து it's a free software and அந்த வச்சு and he has given us a very great platform for us to take more income. So அதுதான் important. See, when you are appointing a consultant, you should be benefited more. So the amount which you are going to invest on him should have a very good return on our investment. So other than 100% we have got it from Mr. Venkat. So thank you Venkat again. Thank sir, you so much sir. Sir, how do you monitor and optimize, sir? Optimize all this. You have been telling that you will be hand holding. So how this will happen? Okay, sir. So, generally, as I told you, I use the simple Excel system to start tracking everything. So, that will be on a certain interval, I check that Excel file. Okay, let's say sales or lead tracking or Excel sheet நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜென்ரலா வந்து they update half information, they will not update balance information, or they accumulate it, then they will update it. Let's say 4 days entries on they will make an entry. So அப்ப என்ன ஆகும்னா initially வந்து from my team, okay, someone will follow up with the client, say okay, you made this entry today, you didn't make this entry, and all these things they will start doing it. Okay, அப்ப இருக்கும்போது they get a kind of attention. Oh, somebody is checking it, somebody is watching it. அப்படின்னு வரும்போது eventually they will start doing it. Once we see that everything is happening, okay, we'll say now it is time to check once in a week, once in 15 days, so that now we can do it. So that practice we do. Sometimes personally I check. I personally check because I see, okay, this data is being entered, this is not entered. Because when I create an Excel, I personally involve. Okay, since as I told you, I'm a Microsoft certified office specialist for Excel. So I personally create that sheet. I personally know if that report is not, say I create a checks and balances. Okay, if they do not make this entry, the system will color indication or some value with that. I will say, okay, there's some data is missing, ask them to check. So my team will call them and find out, they'll check and they will update. So once we bring this discipline, everything, obviously, there is no need for monitoring. It's like, there is a famous story. Checkla வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாடு சுத்தும்போது கூடவே இருப்பாங்க, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தனியா வந்துருவாங்க. அந்த மாடு என்ன நினைச்சுக்கும், கூட யாரோ இருக்காங்க நினைச்சு சுத்திட்டே இருக்கும். சேம் கேஸ் தான். So we have to make sure that they are following it for some time. Once that is done, நீங்களா சொல்றாங்க 21 days if they practice it religiously, that has become part of that process. So okay, know what, you don't need to push it again. That's the first 21 days if someone is very key. Very key. And in that 21 days in any of the companies, ஏன்னா நிறைய பண்ணிருக்கீங்க நீங்க,
யாராவது அது கூட வந்து நம்ம டீம்ல இல்லாம யாரோ ஒருத்தர் இப்படி பண்ணிட்டே இருக்கான்னு தொல்லை பண்றாங்கன்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா? ஹவ் டு யூ ஹேண்டில் நிறைய தோஸ் பேர் கைண்ட் ஆஃப் வந்து சிச்சுவேஷன்ஸ்? ஆக்சுவலா எம்டி கிட்ட போய் சொல்லியிருக்காங்க, சார் நான் உங்ககிட்ட தான் நேரா பேசுவேன், நான் வந்து எனக்கு வந்து நான் கம்பெனிக்கு மாடா உழைச்சிருக்கேன், அதை உழைச்சிருக்கேன். ம் 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 சே I say, I give them an importance. I massage their ego actually. That's all. So, which will take care of it. So, I'll say, then I will start talking with them, see, and ask them, okay, so this is what it is. What is your solution? What do you think? How we can improve it? So, the moment they feel I'm giving Yeah, importance importance. to them, Yeah. Mm. okay, they start cooperating. I have experienced in couple of client plays. So, I change my approach, ensure that I get the support from them. Wonderful, wonderful. வெரி குட் சார், வெரி குட் சார். இப்போ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இந்த பிசினஸ் மைண்ட் செட், பிசினஸ் ஓனர்ஸ்க்கு இருக்கிற மைண்ட் செட் இன் பிசினஸ் ப்ராசஸிங்ல என்ன மாதிரி இருக்குது? ஏன்னா அவங்களுக்கு சார், ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும்னு they will be thinking. சார் நம்மளோட ஹாப்பினஸ் கோச் மிஸ்டர் முரளி சொல்ற மாதிரி தான், நோயிங் இஸ் நாட் டூயிங், டூயிங் இஸ் ஒன்லி டூயிங். ஓகே, சோ ஐ நோ எவ்ரிதிங். ஐ நோ ஐ கேன் ஃபைல் ஜிஎஸ்டி. ஓகே, ஐ கேன் ஃபைல், பட் கேன் ஐ டூ இட்? தட்ஸ் தி क्वेश्चन. நான் I know how to do an investment, I know how to do it, but I am doing it. So I need to expert like Ganesan to help me, or like you to help me to do this. Similarly, see, this process consulting services is always, it's a must to have. It should be a must to have service. But people every எடுத்துக்கறாங்கன்னா it is a good to have service, optional. Like நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிலேயே பாருங்களேன், கம்பெனிலேயே வந்து salary ஒரு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா ஓனர் வந்து எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுத்துருவாரு, அவர் மட்டும் சம்பளம் எடுத்துக்க அவர் எடுத்துக்க மாட்டார், இருக்காது. It should be messy. He is also an employee of the company, so he is also working for the company. He is having a family, he should feed the family. So there should be a process. Yeah, monthly I should take this, let it be 5,000 10,000, that's okay, but there should be a discipline process should be brought in. Okay, I take this. So இந்த மாதிரி அந்த டிசிப்ளின் வந்து கொண்டு வரணும். ஸோ இது வந்து இத்தனை நாள் வரைக்கும் குட் டு ஹேவ் சர்வீஸா தான் இருந்தது, ஆப்ஷனலா தான் இருந்துச்சு. வேணா வச்சுப்பேன், வேண்டாம்னா வேண்டாம், அப்படிதான். Now it has made us must to have service. Until otherwise you monitor. Now I see during this pandemic, okay, during this COVID, people were suffering. Okay, I need to talk with my customer. I didn't talk with them for so many months. I was focusing only on new customer because they don't have any data, because they don't have tracking. They don't have a process of talking with I talk with my, every week I message my client. I just being good morning, how are you, hope all well. I send message to Raghu sir regularly, he knows it. So not for business, I want to maintain a relationship with him. Okay, then when during this pandemic also, when I say good morning, it will not be different for him. Imagine I didn't spoke with him for 2-3 years, right? And all of a sudden, sir, good morning, he will ask me enna matter, I didn't get her actually. See, that's how it happens. So now at least we should realize why process is very important. Even in the small thing, process, as I told you, it's not a rocket science. Small discipline we bring in the approach we do with clients, our employees, our service, our products, and to you itself. That is very key. Again, Exactly. it is famously said, there is a famous saying. Okay, there is a difference between getting up and waking up. Okay, waking up at 5 o'clock, getting up at 5:30. So it so happens with many people. It can be, it should be same. Then only you are following a process. Correct, you 100% right. Okay, great to know. Getting up is not going to help you. Waking up and getting up, both to be done obviously. It should be the same. Great, sir. சொல்லுங்க கணேசன். I just wanted to mention that இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஈவன் ஃபார் பர்த்டேஸ் இப்போ வந்து மெசேஜ் அனுப்புறது கூட முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் இப்பெல்லாம் வந்து ஃபேஸ்புக்ல கூட மெசேஜ் போட்டுட்டு ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்ற மாதிரி போட்டு விட்டுறாங்க. And Venkat sir used to call and personally talk Yes, for I follow the process for last 2 years actually. அதுதான் சொல்ல வந்தேன். ஸோ நீங்க கால் பண்ணுவீங்கன்னு தான் சொல்ல வரேன். ஸோ கரெக்டா கால் பண்ணிட்டு அது சொல்லியிருக்காரு, கரெக்டா இது மாதிரி பண்றது பெஸ்ட். ஐ தாட் இட்ஸ் a வெரி குட் ப்ராசஸ். இது ப்ராசஸ்னு பாக்குறத விட ஒரு நல்ல பழக்கம். தமிழ்ல சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, அழகா. அது இங்கிலீஷ்ல ப்ராசஸ்னும் போது ஏதோ ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டடா யோசிச்சுக்க வேணாம். இந்த பழக்கம் இருந்ததுன்னா we can maintain relationship. சொன்ன மாதிரி we can maintain relationship with everybody. They feel close. இப்ப இருக்கிற டைம்ல நம்ம ரொம்ப தூரம் போறோம். மொபைல்ல ஈஸியா இருக்கு, பட் we are falling apart. So follow the simple process in life, see how it helps you. Sir, I tell you what has happened actually. Okay, so I received 500 calls on my birthday.
So everyone said, sir, I don't want to wish you on the WhatsApp like for others how I do, because I know you personally called and wish. We want to reciprocate. See, what goes around comes around. Okay, so I never wish anyone in WhatsApp or Facebook, LinkedIn, nothing. If I have their number, I will call them straight, and no matter wherever they are. Even I have overseas friends, I used to call them. I call them and wish them. So they are so happy. So personal touch is always small important. happiness that brings in everything together. Brings Obviously, the personal heart touch is together. very Yes. key. Yeah, as Wonderful. Mr. Venkat is saying, but the personal touch now we get more what is it, connection with the and whatever you say, the business owners will also be taking up. So it is a great experience of Mr. Venkat, which has helped him to implement also a lot of Yes. yeah, yeah, sir. அது இதெல்லாம் ஒரு experience சொல்லுங்களேன் Mr. Ganesh. Sir, actually, one of my client, I was about to share for one of my client. I called him and wished him on a birthday. He was my client, not during when I called him. So I called him and wished. He asked me, "What is that?" And I called him. See, first I called him. He didn't attend the call. Second time I called him, he disconnected it. Then I messaged him, "Sir, I'm trying to reach you to wish you for your birthday. Nothing else." I messaged it. Then he called me immediately. Tell me, sir. Sir, I wished him. Thank you, sir. Everything is, I hope everything is okay. Thank you so much. Then he said, no business talk. No business talk, sir. I called you exclusively, wish you only for birthday. I don't have any hidden agenda. Thank you. Great, Even sir. if you want me to talk business, I will disconnect and I'll call you again, because this call is meant for wishing. Okay. Then I disconnected, called him again. He said, okay, I love the way you handle the calls. Let's start working. Again started. Now he's my client still. It's Super. 4 years. Great. Yeah. ஏன்னா Great இந்த process to எக்ஸ்பீரியன்ஸ் follow. தான் எங்களுக்கு Great, So great it's very process key. to follow, and business-உம் எடுக்க முடியும், personal touch-உம் maintain பண்ண முடியும், because business and personal touch is not Sir, separate. in the call realization என்னன்னா, the customer will understand that Who I you could are. see personal is different, profession is different. Profession is different, and Rendo who you are. different. Basically, our authenticity, honesty, integrity எல்லாமே தெரிஞ்சிரும் அதுல. It's easy to So measure. that's very key. சார் வி ஹவ் ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். ஏன்னா நம்ம பிஎன்ஏல இருக்கிறதுனால ரிலேஷன்ஷிப் தான் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் Absolutely. தேன் வாட் எவர் கிமிக்ஸ் யூ டூ. ஸோ நீங்க வந்து மோர் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் அ பர்சனல் டச் வித் எனி ஆஃப் அவர் கலீக்ஸ் இன் பிஎன்ஏ, வி கெட் மோர் பிசினஸ். ஸோ தட் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் மிஸ்டர் வெங்கட் இஸ் ஏபிள் டு டெல் அஸ். இட்ஸ் அ ப்ராக்டிக்கல் திங் அண்ட் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ தோஸ் ஹூ ஆர் viewing this kindly take note of this. Lots of learnings happening. Yeah, lot of learning today. And our relationship illama you can't get any business. So kindly note it, dear friends. உங்களுக்கு எதனா questions இருந்தா kindly put it in the comment box. We will be another 10 minutes we will be closing this session. Sir Venkat ji, what is advice on the wealth creation for business owners? Since நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க அப்பயே சொன்னேன் இல்லையா, இட்ஸ் a very 100% correct. எனி ஓனர் எல்லாருக்கும் salary கொடுப்பாரே வழியா அவர் வந்து எடுத்துக்க மாட்டார். ஸோ ஈவன் ஓனர் ஆர் எம்டி ஆர் எனிஒன் எனி கைண்ட் ஆஃப் என்டிட்டி. ஸோ நீங்க வாட் இஸ் யுவர் ஒப்பீனியன் ஆர் வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் ஃபார் தி வெல்த் கிரியேஷன் ஃபார் எனி ஓனர்ஸ்? So that I am slightly touching upon Ganeshan's topic, but still okay. See, actually, sir, people are running behind new customers. See, that's the major problem. And also, they don't look at their, the internal controls. Okay. Once you start looking at it, you will have a considerable saving, which can be used for your investment, your, spending it with your family, all these stuffs. As I told you, so I've given you an example that box manufacturer, he got 5 lakhs worth of business, and this wedding tray, they've done business of approximately 10 lakhs. Okay, all these things are unexpected for them. Okay, so that is a wealth they have created. Probably they can settle down to use to settle down their debts or loans, or probably they can use experts like Ganeshan to invest on something. They can take his help of doing it. See, focus on. See, the main key is if we closely monitor rather than getting into the work, right? So, you have to see what is happening. You should not get into doing actually. Okay, so நீங்க டே டு டே ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன தப்பு பண்றீங்கன்னு தெரியாது. தெரிஞ்சா கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா you will do an alternate approach. So there will not be learning at all. Okay, so உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து நான் பொருள் மாத்தி அனுப்பிச்சிட்டேன்.
ஓகே சரி ஓகே அனுப்புங்க நான் திருப்பி அனுப்பிச்சிடுறேன்னு சொல்றது ஸ்டாண்டர்ட் வே ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் இட். ஸோ இன்ஸ்டெட் யூ கேன் டூ அன் ரிவர்ஸ் ஸ்டடி வாட் வென்ட் ராங், ஒய் ராங் ப்ராடக்ட் ஹஸ் சென்ட். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுனா எனக்கு ஈஸி, நான் பாரு வாங்க திருப்பி கொடுத்துறேன்னு. Again I will invest 100 rupees to spend 100 rupees to send it back, or 200 rupees depending upon the distance. That's a loss in my profit. Okay, so when I have profits only few, and if I'm going to send it, what is that I'm making out of it? So these things, if you can focus by setting up process and systems, that's going to help you on a longer run to make more money, and which can be considered as a great wealth, and you will have peace of mind. That's very okay, very true. Very, very true. Yeah, sir, சொன்ன மாதிரி getting things done, அதுக்குதான் business owner இருக்கிற வழிய, it is not that is you have to do things in இல்ல, getting things done தான் ஒரு it's a more important thing for any business owner. But நம்ம இப்ப பாக்குற business owners என்னன்னா அவரே எல்லாமே டெலிவரி, அவரே one man army doing things. so that's very key. See, my suggestion is you don't need to have employees, but these days are a lot of outsourcing options. Like, you know, you can use Dunzo, you can save time. So giving importance to money, give importance to your time so that you can do it productive Make and more improve your money. legacy. That's it. That's time very is key. money. Time is Obviously. money. இந்த மாதிரி ஐடியா தான் ஒரு பிசினஸ் ஓனருக்கு மிஸ்டர் வெங்கட் மாதிரி கன்சல்டன்ட்ஸ் will give you. ஸோ நீங்க வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி you need not have an employee at all. இப்போ இருக்கிற உங்களுக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க டன்சோ யூஸ் பண்ணலாம், நிறைய உங்களுக்கு அது மாதிரி நிறைய ஆன்லைன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, நிறைய ஈவன் நம்ம டெலிவரிலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இப்போ வந்து உங்களுக்கு உங்க ஆபீஸ்ல டெலிவரி பாய் வச்சுதான் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை, ஜஸ்ட் a phone call. இந்த ப்ராசஸ் தான் மிஸ்டர் வெங்கட் will be able to give you, by which you are going to save a very big amount, and அதனால you are going ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே, சாரி ஃபார் த இன்டரப்ஷன். சோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஓலா ஊபர்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு டிரைவரோ காரோ வெளியூர்ல இருந்து இம்போர்ட் பண்ணல. ஓகே, ரொம்ப லோக்கல் டிரைவர்ஸ் தான், பீப்புள் தான், தட் பட் தே வர் அலைன்ட் டு அ ப்ராசஸ் அண்ட் சிஸ்டம் டு யூஸ் இட். If you ask them whom they are reporting to, they don't know. They will all they show is app தான் யூஸ் பண்றேன் சார், இதுதான் சார் சொல்லுவாங்க. That's all. But they were channelized, properly structured, and everyone is making money. Okay, everyone is doing good money. In between also someone else also doing money. That's okay. For their ideas they are making money. But if you see, those people have implemented a beautiful system to channelize this complete thing to happen it on its own. No one tell you, okay, Google Map coming in, SMS and everything is programmed. So that's what I told you. They've created process what to do, systems how to do. They've created an app and defined how to do in that system. So that's take care of it. That's a classic example. Great, sir. So அந்த மாதிரி சிஸ்டம் கொடுக்கிறதுக்கு தான் we have Mr. Venkat. He is AVMR business consulting ஒரு கம்பெனி வச்சிருந்து he is helping lot of business owners in processing, making a process for their system, and by which they are going to save a very huge amount. அவர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காரு எவ்வளோ கம்பெனிஸ்க்கு வந்து he has given a I am a standing example for that. So நிறைய பேருக்கு he has given a very good advice and process so that they can save a lot of money. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல how much you are saving, it's your profit. The more you save, the more profit you are going to have. So very good, Mr. Venkat. சொல்லுங்க கணேசன். We have question from Aarti. Already we discussed, but let me rephrase it. What are the clients you serve னு கேட்டிருக்காங்க. நீங்க வந்து இப்போ current clients probably if you can open சொல்ல முடியும்னா you can say that, or so industry. I'm working for the trading people who are into selling of products, who has a shop and selling it, and people are into pest control management and helping them do it. And I work for pest control க்கு என்ன மாதிரி you will help him, sir? Help them. Sir, again pest control la pathina they get lot of just dial calls, sir. Okay, everything starts from there. Okay, so just dial and all these things, you have a premium customer, everything, and the first call between, there is only 60 seconds between first call and the second. Until otherwise you close it, you are finished. So how do we approach it? Because they need training. This pest control cannot afford to hire people who can respond it. So again, there is a kind of a training. We need to educate them how to handle calls, how to talk with the customers, and in all these things. So avங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா மேனேஜ் பண்ணி, and those person were using only word file to send the invoices.
ஓகே அவங்களுக்கு வந்து ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் பில்லிங் சிஸ்டம் இருக்கு, கோ ஃபார் இட், காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இப்படின்னு சொல்லி அவங்க பில்லிங் ஆரம்பிச்சு 2வது மாசம் அவங்க ஹார்ட் டிஸ்க் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. they don't have any backup. Okay, but good, they sent all invoice from mobile using that app. They were so happy because they have entire data. Most importantly, நம்ம இப்படி ஸ்டடி பண்ணும்போது எங்கெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படிங்கறத we used to study for those people. வந்து ரெக்கரிங் இன்வாய்சஸ் 50 இன்வாய்சஸ் திருப்பி வேர்ட்ல உட்கார்ந்து டைப் பண்ணுவாங்க. So that software has a capability of setting up recurring invoices on particular date for a period. So we have done it. So அந்த டேட்ல என்ன ஆகும்னா அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து நீங்க இங்க ரிவ்யூ பண்ணி செக் பண்ணி மொபைல்ல எங்க டேப்ல எங்க வேணா பண்ணலாம், லாகின் பண்ணி சென்ட் கொடுத்தா போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது the time has come. See, இந்த இன்வாய்ஸ் அனுப்புறதுனால என்ன பெனிஃபிட், கஸ்டமர்கிட்ட ஜூன் 10ஆம் தேதி பேமெண்ட் கேட்டீங்க அப்படின்னா, எப்ப நீ இன்வாய்ஸே அனுப்பலப்பா, என்னோட பே அவுட் 7th தான்ப்பா, அடுத்த பே அவுட் 28ஆம் தேதி தான், நீ கொடு, நான் அப்புறம் தான் கொடுப்பேன்னு சொல்லுவாங்க. So if you could able to send that invoice on that date, you'll get the payment on the first payout date itself. So that tracking aspect, see, it is not that you need to remember all those things which can be dedicated, outsourced to a system, we can do it. So that takes care of it. Indeed, in the mari industry, architectural firms we work helping them not on designing but certain plus auditors like Raghu sirs, we work for auditing firm and helping them to set up. We are working for a paint company. So again, that's a very complicated business. So we work for and different industries we serve, educational institutions we work. Okay, so different industry we Sir Venkatji, in the pandemic situation, what is your advice for business owners? Sir, it is only a temporary setback. Yeah, it is not going to change our life or business anything. There is, see, நம்ம வந்து அந்த ஆட்ல சொல்ற கொரோனாவோட வாழ பழகிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. So that is there on the lighter note I shared. But if you see, think on a long-term perspective. See, how do you convert your system? See, this is a learning. People who are not prepared for digital online, now they were forced to do it. Okay, so what you have to do is, instead of thinking about the situation, how can you get into more clients? How can you get into a more business? See, now for me, until otherwise customer meet, they will not work. Now these days, everyone is okay with online. Everyone is okay with Zoom. And my cost, I've revised it because the transportation and the traveling cost is reduced. So I've given that benefit to the customer. So the customer is happy for it. So similarly, you can find out a way of doing it. See, there are a lot of people are doing. So now investment on gold, they are doing it. Online, you can book it. And once the situation improves, you will get it. The best rate. See, you can come up with an innovative idea of doing it and taking it forward. I think this is the time to set the process also. Exactly. நிறைய free time இருக்கு, and you can analyze the data, allocate money, எதுக்கு பண்ணணும்ன்றது பண்ண முடியும். So if you want to analyze huge data, I can support you. As I told you, I can help you to slice and dice your data in 360 direction. So I can help you to see different dimensions of data, which can reveal different informations also. Like how I shared with wedding manufacturer cases, it's only because of the Excel we started slicing and dicing of data, which has revealed that information. Okay. So business owners, those who are viewing, so எல்லாமே நம்ம பண்ணிடலான்றது வந்து இட்ஸ் மித் ஒன்லி. ஏன்னா வித்தவுட் தி நம்ம ஆல்ரெடி நாங்களும் கணேசன் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம், without an expert's knowledge, நீங்க business பண்றதுன்றது you should have an expert's knowledge. Like if you have an eye problem, you go to an eye doctor. Likewise, or heart problem, heart doctor, அந்த மாதிரி டாக்டர் கிட்ட போறீங்க, ஸ்பெஷலிஸ்ட். அத மாதிரி Mr. Venkat is a specialist in redesigning your process, and by that you are going to be saving a very big amount. And you are going to be benefited and earning, முக்கியமா earning இந்த இவர் கிட்ட சொல்லணும்னா, like investing 10 rupees for example 10 rupees na, you are going to earn 100 rupees out of it. That's what I see discussion. Yes sir, you can add more points to it. So there are a lot of intangible benefits, you cannot measure it at all. So cost wise நான் தான் 10 times சொல்லிட்டேன், minimum 10 times சொல்லிட்டேன். Maximum can be matched. Cost மட்டும் இல்ல சார், இப்போ ஒரு I have few minutes நினைக்கிறேன். So go on, it's your time. Yes. So நம்ம இப்படி உட்காரும்போது sometimes I end up in the customer employees training in Excel, how to use it without anything. That's a value addition I do.
they end up in learning the Excel, and they started, they used to start working, creating different sheets. That's a productivity improvement, indirect, so which cannot be measured. Okay. Okay. For the employee also, for the organization also, it's a productivity skill enhancement which happens. So இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். Very good, sir. Sir, Mr. Venkat, how do you follow up with the implementation? That is a very key for any business. உங்களோட full இது எஃபெக்டே அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல தான் இருக்கு இல்லையா? அது ஒழுங்கா பண்ணலைன்னா again the people or the owners will only blame you. Correct, sir. Correct. So we schedule a stand-up call every day, sir, if possible, and we'll have a weekly review call, and we strongly say that the customers that we must have a what do you call no excuse monthly review call. That's very key that we do it. In case if people are not cooperating willing, then we don't hesitate to say thank you, sir, handshake, and leave it. So because ultimately we cannot screw the implementation, right? So if they could not give time, which means they are not so serious about it. So we'll make sure we'll have even nothing to discuss. We'll have a stand-up call every day. We'll say hi, hello, saaptacha, eppadi irukeenga, what is that enamo. So we are bringing that process of discipline that 7 o'clock we have a call. Abingra and the discipline will bring in. So eventually they will also see, once they see the result of it, they will start implementing with their teams also. Right? So that is how it goes. The leadership goes in that way. So once that discipline, weekly review calls, weekly stand-up calls, monthly review calls, idallam podumbodhu they get to know how things are helping them. That is all. Great, sir. So Mr. Ganesan, Yeah. Max. Okay, so most important person சொல்லலாம் இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனுக்கு, பிகாஸ் we have been living life without any process. Personal life இல்லை, business lifeல சொல்றேன். Personal life is we can change ourselves. It depends upon so many factors inside the family. நீங்க நிறைய reasons சொல்லலாம். But for business, you are doing for yourself, for your family, for your employees. So you need a process to earn 10 times with current capacity. So that is the advantage what Venkat sir is providing. அதுதான் டீட்டெயிலாக எல்லா செக்மெண்ட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும். ஏன் மெயின் ப்ராப்ளம் மைண்ட் செட் வாட் வி ஆர் சீன் இஸ் லைக், ஏன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு செட் ஆகாது, ஏன் பிஸ்னஸ்க்கு இது செட் ஆகாதுன்னு டோன்ட் திங்க் யுவர் செல்ஃப். ஜஸ்ட் ஹேவ் அ கன்சல்டேஷன் வித் ஹிம், அண்ட் இஃப் யூ ஃபீல் தட் he can improve 10 times, please go for it. This is the time you can, டைம் ஃப்ரீயா நிறைய இருக்கு இந்த டைம்ல, அந்த டைமை யூஸ் பண்ணுங்க, மணி ஏர்ன் பண்ணுங்க, பிகாஸ் டைம் இஸ் மணி. So hope this session was useful, and over to Venkat sir for the final remarks. So thank you so much for giving this opportunity to be on FB Live. And I know the questions, I was literally skeptical, scared about your questions, but good that you asked all the questions which I can able to answer, I think. And I'm also ready to support any small medium organization. If they're willing to take a free consultation from me, I can also help them to do it. Basis which their vision, goal, mission, everything we can take. And you can reach out to me. My mobile number is 98406-68068. Probably Raghu sir can share it, and you can reach out to me, or you can send a mail to ceo@avmrconsulting.in. I'm available for any support. Thank you. Great, Mr. Venkat. Thanks for giving your time, and it's as myself and Ganesan telling, without an expert's views or expert's guidance, and also a mentor's guidance, a business cannot be done. சும்மா நானே எல்லாம் பண்ணிடுவேன்றது இட்ஸ் a myth, 100% myth. நீங்க you should consult. ஏன்னா லாஸ்ட்ல லாஸ் ஆகுது நீங்க தான். you are going to be at loss, and you are going to be facing a lot of difficulties. அந்த difficultiesலாம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு தான் we are having this session, CEO Speaks. So that is the session we are having. So we request the business owners and the small and medium enterprise owners to be very what is that, to take care of this kind of the experts who will be helping you. And Mr. Ganesan சொல்ற மாதிரி 10 times you are going to save. நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ அதுக்குன்னா 10 times you are going to save on the investment which you are making on the consultants. So it's going to be a very great help for you. So thank you Venkat sir for your great presentation,
and it was really lively, and we have learned a lot of new things. New things from you. Yeah, exactly. Yeah. New things, Mr. Venkat. Thank you very much. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.